Hola, en este tutorial te enseñaremos paso a paso cómo actualizar tu método de pago en Disney Plus para que no pierdas ni un segundo de tus series favoritas. Primero, haz clic en tu perfil y selecciona la opción Cuenta para extraer la configuración de tu suscripción. Dentro de tu cuenta, busca la sección de tu suscripción y selecciona Detalles de facturación. Aquí verás tu forma de pago actual. Haz clic en el botón Cambiar para introducir los nuevos datos. Puedes elegir entre añadir una nueva tarjeta de crédito o débito o vincular tu cuenta de PayPal. Introduce cuidadosamente la información de tu nueva tarjeta. Asegúrate que todos los números son correctos. Si eliges PayPal, se abrirá una ventana segura para que inicies sesión y autorices el pago. Una vez que hayas ingresado los datos, revisa que todo esté en orden y haz clic en Guardar. Espera un momento mientras el sistema verifica y actualiza tu información de facturación. Listo. Tu método de pago ha sido actualizado con éxito. Ahora puedes seguir disfrutando de todo el contenido de Disney Plus. Hasta la próxima.